We are live. Mic test, mic test. Can you hear me clearly? Hello. All right. Testing. Testing 1, 2, 3. Belum. It's delayed to Facebook. Testing mic. What's up guys? Selamat malam. Selamat malam everyone. Yeah. Kalau tak boleh dengar, sila beritahu ya. Harap-harap boleh dengar lagi. All good. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Good evening to everyone. Thank you for tuning in with us tonight. Welcome to Freedom Talk episode 2, brought to you by all of us here at Malaysian Freedom Movement. So for those of you who missed out on our episode 1 last week, it was just myself, Adrian, and Ramin talking about the topic of a general topic of empowering Malaysians. At Freedom Talk, what we want to do is we want to capture real conversations between individuals who are not afraid to speak their truth, who are not afraid to claim their sovereignty, and not afraid to manifest freedom in their lives and the lives of others as well. So kita nak kedepankan perbualan dan diskusi antara individu yang berani untuk menyatakan kebenaran mereka, untuk menuntut kedaulatan diri mereka, dan juga menzahirkan kebebasan untuk bersuara dalam kalangan masyarakat Malaysia. So that's like the textbook explanation about what Freedom Talk is about. Perfect translation. Okay, so sekarang malam Jumaat, the end of a long working week for everyone. So mungkin kita semua penat sikit sebab kerja sepanjang minggu, tapi I'm actually very excited for tonight's session because we actually have with us absolute heavyweights lah, I would say. Heavyweights, right? Heavyweights with us tonight. Tetamu kita semua, I would say adalah insan-insan yang terkedepan dalam memperjuangkan kita punya hak lah untuk live as free human beings lah. Right, that's what I would say. So first of all, saya just nak kenalkan kepada all of our speakers for tonight, just quickly. First, we have Puan Liana Razali daripada MFM, atau lebih dikenali sebagai Lioness Liana from our community. Right, so Liana is a single mother of 2 very bright and boisterous young boys. Dia pakar urut, she practices Yumeho therapy, and also other kinds of alternative healing. So dia pun pandai memanah and all that. So she's really badass, and she teaches her kids to do the same as well. So that's really awesome. And I'm sure some of you might remember she was the lady who spoke out dekat Kementerian Pengajaran Tinggi lah when we sent the open letter back in September. Right, so I think whenever I look at that video again pun I rasa macam goosebumps lah. Benda yang Puan Liana cakap hari tu memang it's really powerful. And and then she actually has been helping a lot with AFI victims, jumpa orang dekat Kuantan, not just Hasfi but also other AFI victims as well. So thank you so much, Liana, for joining us tonight and for doing this with us. So Liana also will be co-moderating the session with me. Next up, we have Tuan Yusri Yusof. Aku rasa korang semua kenal Tuan YY siapa, right? Founder, admin and leader of YY Community Channel. So he has his own Telegram channel. YY dengan grup dia lah, I boleh kata banyak bersuara dalam isu-isu penting, kisah diskriminasi, berkisah pencabulan hak asasi. But not just that, team YY bukan saja bersuara tapi diorang actually turun padang. So those of you yang tak follow YY Telegram channel, I advise everyone to check out his channel because benda yang dia post, content-content dia semua sangat relevant, sangat current, on the ball, and it's very empowering to a lot of people. So I know that friends, individuals yang memang banyak draw a lot of courage from what Tuan YY has done. And I just want to say thank you also for being with us, Tuan YY. Thank you, Alif. Puan Liana, Dr. Roland, Dr. Shashi, heavyweight lah. Malam ni kita ada semua heavyweight. So bersedia lah siapa yang kita nak kata dan kejap lagi kan. Thank you, YY. Terima kasih. Last but not least, we have our very own 2 Malaysian doctors who are very principled, who stand on principles, have high integrity, Dr. Roland, Dr. Sashi. I don't think I need to introduce them to everyone because I think they're big. Everyone knows them. Personally, they were the first doctors I saw in Malaysia yang bersuara pasal benda ni lah. Whether it be the potential side effects of the vaccine, the facts that are there on the docket itself, etc. And I would say, I think Dr. Roland, Dr. Shashi, what you have done is that you have opened a space for conversation to happen. Benda yang kita diberitahu tak boleh cakap, I think you've opened that space. Thank you for leading the charge forward, and we are just following suit in your example.
And thank you for being with us tonight, Dr. Roland Sashi. Glad to have us here. Yeah, thank you for having us. We hope that this is going to be a very constructive punya discussion. InsyaAllah. So yeah, that's the format of Freedom Talk. Kalau korang tak perasan, it's just very santai. Kita just nak berbual. No, nothing here is scripted. Kita orang tak, I don't know what Dr. Roland is going to say, Dr. Sashi is going to say. I don't know what Tuan Muhammad is going to say. I kind of know what Liana is going to say. Tapi kita just gonna spontaneously do this and see what happens. So, but before we begin the talk, I just wanna, because I have the rest of the MFM team here, they're outside the camera. I just want to say that MFM sangat-sangat berbesar hati dapat panelis Dr. Roland, Dr. Sashi and Tuan Wai malam ni. Thank you for having us. Right, because macam yang kata, I think we are in the presence of real leaders, people who have bravery and integrity, and I rasa kita patut celebrate meeting ni. So before kita start, I just want to ask everyone in this room, all my team members, to just give and everyone at home as well who's watching, just give a round of applause for our leaders here. Alhamdulillah. Okay, that's great. So the topic for tonight is morale booster. So obviously that's a wordplay. Paksaan atau pilihan healthcare in Malaysia. Itu topik kita malam ni. Tapi actually that's to just clickbait je lah. Kita just nak orang tune in, kita just belasah je lah apa topik yang keluar lepas ni kan. Right, so right, so saya rasa persoalan pertama yang saya nak kemukakan kepada semua panelis, just be open discussion. Pasal topik yang mungkin akan boostkan sama ada semangat atau kemarahan rakyat lah. I think lepas 1 week kita nampak news pasal pindaan Akta 342. I haven't had the chance to read through what actually is in the Akta, apa dia punya proposed amendments. Tapi I've heard some people commenting that benda ni memang bahayalah kepada hak asasi semua rakyat Malaysia. So just nak tanya kepada the panelists for tonight, apa pendapat speaker tentang pindaan Akta 342, patut ke tak patut, dan apa yang kita boleh buat. Mungkin kita cuba start dengan Dr. Roland. Wow. Dr. Rashid. I think Why it's tak nak something Roland. satire on our page the other day. Like, so denda yang lebih tinggi boleh tak membuktikan bahawa kadar infeksi boleh kurang atau transmission boleh Yeah, exactly. This is what So I think apa yang kita nampak dari segi makluman yang datang daripada ahli-ahli parlimen sendiri, that this thing just happen hari Isnin je. Apparently lah, so kita dengar, we are not in parlimen lah, kita bukan ahli parlimen. Tapi ada tak pindaan tu perlu? I think kesesuaian pindaan tu harus dilihat so many perspektif. I think dari segi retorik sekarang, stres pada rakyat is mereka terus menjurus melihat pada compound ataupun and then also hukuman penjara maksimum sampai 7 tahun yang mungkin lebih tinggi daripada penal code pun. And kita lihat pergi denda di mana kita lihat denda tu cuba diarah kepada syarikat-syarikat gergasi yang gagal mungkin mematuhi SOP pada ketika wabak mungkin gelombang kedua, gelombang ketiga, di mana ada banyak kes penularan berlaku, and they try to direct that, what if kita nak gawan these big giant companies, hukuman RM1,000 tu untuk bagi mereka supaya macam almost like Small amount, very not small amount for these big So, companies. yes, kita faham, but the good thing is apa yang kita nampak semalam ni, kebanyakan parliamentarian pun agree on discussion untuk select committee, because when we push satu akta, you must also understand peraturan akan menyusul. So what is the peraturan punya description? Sama ada mas tu kalau hukuman sekali tu ialah RM50, hukuman kedua ialah RM100, hukuman ketiga ialah RM1,000. Like seperti yang sekiranya you hilang IC, you boleh buat police report, mungkin the first penalty tu sedikit, tapi kalau 3-4 kali hilang IC tu, confirm the charges will be lebih tinggi. You understand that whether it's a repeat offenders. That is one thing yang kena understand. So those hukuman tu I rasa yang telah dapat banyak perhatian. Tapi other things also people must see under a couple of other sections, di mana penggunaan peranti. What is the definition? Apakah definisi peranti tu? Is it surface peranti, application? Because kalau kita tengok dari segi akta 1987, 88, okay. Of course, masa tu tak ada smartphone, tak ada device, tak ada GPS and everything. Of course, the technology today is different. We understand that.
maybe benda tu perlu digubal atau perlu diurus tak habis dengan baik. But the other thing is, apa limitation? What does apa yang akta pindaan ni, apa yang dia exactly say? Saya tak baca lagi. Itulah kena baca. Maybe Tak boleh Tuan komen. Wai atau Dr. Roland, Dr. Shashi can explain Okay, apa Wai, benda yang diusulkan. Dia bahasa mudahnya dia nak menjenayahkan sarana kesihatan. Yes. Okay, for example, you tak pakai mask, you kena penjara. No worry lah, tak betul lah. Sebab sarana kesihatan kita tak boleh nak jenayahkan. Should be just compound je. Macam atas dia sekarang ni dah okey. Bagi saya dah okey. Dan kalau dipinda, dan sekiranya diluluskan ketika bacaan kali ketiga di Parlimen, saya melihat ia akan memberi lebih kuasa kepada KKM. Lebih kuasa kepada KKM bukan untuk mencegah penyakit, tapi untuk mengawal manusia. Ya. Sekarang ni bukan lagi nak cegah penyakit. Bila kita tengok segala tindakan KKM belakangan ni, memang tidak bersifat untuk mencegah penyakit. Contoh, saya ambil di guru-guru lah, kita ambil guru sekolah sebagai contoh. Dia dah saring, okay? Unvaccinated, cikgu yang tak divaksin dah saring, sudah negatif, okay? Dah pakai face mask, ada jarak fizikal, kelas ada ruang pengudaraan, why tak benarkan dia mengajar bersemuka? Dari segi saintifik, mungkin Dr. Roller boleh kupas. Yeah, sedangkan No, scientifically no we know that vaccinated or not vaccinated, You can still we spread. still spread You can that say, no point. Pergi ke sekolah, duduk satu kelas, pelajar duduk satu kelas, and then anak murid duduk satu kelas, you still lagi macam online punya kelas. For what you nak buka kelas? Kan? Dia nampak seakan-akan semua macam you kata semua SOP compound nak menjenayahkan semua benda-benda yang kecil ni, seakan-akan macam you katalah bukan untuk kawal penyakit, tapi untuk senang kata untuk paksa orang ikut lah. Ya, betul. And I think kita kena lihat konteks ni jauh melangkah out of just the pandemic at the moment. Because this akta can use for dengue, can be used for other kind of penyakit yang mungkin akan datang. Mungkin ada zombie pun akan datang, kita tak tahu. So kita kena bersiap sedia lah. Because ada governments macam NHS and CDC ada zombie protocol. Yes, Do you know that? Betul. Ha, I read that. Zombie I read that. apocalypse protocol. Exactly. So these are the things that you must understand, that the act is not just hanya untuk pandemic je, digunakan untuk banyak benda. So in other terms, macam mana nak? Adakah you ada akta kata sekiranya disyaki, sebelum ni tak boleh, disyaki saja tanpa ada proper diagnosis, you can already guna certain kuasa tertentu untuk quarantine di mana-mana location yang sesuai. Apa definisi mana-mana location yang sesuai? All of this, I think the select community, the ball is on your court at the moment, on Monday kan? It's And I on think your court. in terms of apa yang rakyat takutkan is pemberian kuasa mutlak atau kuasa yang lebih kepada any organisation. Where is the end point? So where does it end? Where does it stop? This is not in only phase where it is nak katakan daripada for one term period. Betul. Kita tak tahu di mana dia akan berakhir, and boleh disalahgunakan. Kita pernah tengok worldwide, bukan saja di Malaysia, but worldwide they've seen powers being used, abuse power if it's given kuasa mutlak kepada seseorang atau satu badan. So that is also, I think, at the head of Everyone. Everyone, I think yeah. that's a really good point. Sebab macam you look at historical perspective juga, ada tendency di mana bila population, whenever we give up our rights, kita berikan kita punya hak asli kebebasan kita, it's very hard to get it back. Susah dapat balik. Yes. Contohnya macam, for example, 9/11, kita tengok the Patriot Act in the US kan. Sebelum 9/11, they couldn't, US government tak boleh tangkap orang letak dalam jail tanpa charge. yes. After 9/11, they passed the Patriot Act. Now they could detain anyone without trial. Sampai sekarang ada lagi Patriot Act tu. So kita nampak pergerakan, kalau you nak talk about politics pun, there's a danger in centralization of power. Bila you bagi kuasa, lepas tu dia tak ada stipulate kuasa tu bila habis, sampai bila, what is the limit of it, ada check and balance ke tak kan. So kepada orang yang clued into the agenda, so to speak, atau ada orang mungkin di brand sebagai conspiracy theorist, dia orang nampak benda ni macam is the same thing, is the same ruling tactic di mana you create a crisis or emergency, you present the problem and you say that, oh, this is the solution, this is the best solution, and then you never get it back whatever you give up.
So mungkin Di itu mana solusi itu pun sudah ada, and then problem is created lepas tu. So that's what I think. I say conspiracy theories has always been like that. Yeah. Immediately you come up with a solution cepat. Ya, like macam orang kata conspiracy theories tu macam visionary lah, dia nampak ke depan. Kan? Tapi lagi satu point saya nak cakap pasal what Dr. Roland brought up just now. Dia kata pasal all these compounds memang nak target the big companies. Kononnya lah sebab diorang punya revenue banyak. Jadi kalau kita saman dia RM1,000 saja, tak ada apa-apa sangat. Kita nak saman dia lagi keras. Tapi reality on the ground adalah yang terkesan bukan company besar. Rakyat biasa, rakyat marhan. Small businesses. Kita nampak dalam news kena saman sebab buka kedai lah kat luar kan, benda semua. The reality is semua kononnya pindaan-pindaan yang nak menyelamatkan kita ni sebenarnya menekan rakyat-rakyat di bawah. Jadi soalan saya adalah benda yang diorang kata diorang nak buat, maksudnya nak kawal penyakit, tapi actually on the ground that's not what's actually happening. Kalau kita tengok situasi sekarang, dia kerajaan dah cakap kejayaan vaksinasi. Dan ramai orang telah divaksin. And then why now? Why now? Kenapa sebelum ni kita tidak dibina lah? Ceritanya sekarang Omicron lah. Dan Itulah. kita sedang menuju endemik. Endemik betul tak? Betul. Kononnya kita dah nak masuk fasa endemik, tiba-tiba you nak pindah atas dengan bagi satu peraturan yang lebih ketat. Kan? Itu saya rasa sebab tak boleh nak masuk endemik sebab sekarang Omicron. So it's Omicron. Omicron. Again pandemic. Brunei as a country dah Brunei dah masuk declare endemik sebagai lah. endemic. Japan pun endemik. Yeah. Japan dah tak peduli. Japan dah pergi satu Yeah. fasa yang They feel that for them they feel For that them, it's for them already- they had enough already. And for in the Malaysian context kan, dari sudut konteks Malaysia ni, kita dah tak boleh kata dengan vaksinasi ni kita boleh stop transmisi penyakit. Tu sekolah saya berjaya Sri Puteri Yeah. So kluster kan, budak-budak pelajar kena, lepas tu quarantine dekat pusat maib ke mana, mak bapak tak dapat nak contact semua. Itu siapa yang transmit tu? Bukan cikgu-cikgu yang dah divaksinasi. Kan? Jadi atas dasar apa yang diorang nak ketengahkan? Yeah. You know, everyone must be vaccinated. You know, you cannot prevent the transmission. It should at least, at best, kurangkan simptom. Tapi banyak je aku tahu orang yang dah kena cucuk sampai stage 4, stage 5. ada tau. DJ Hisham cakap tak ada stage 4, stage 5. Dia cuma jalan terus je. Jalan terus. Kita nampak lah itu diorang shift goalpost. Diorang selalu shift the goalpost. Mula diorang cakap dua dos untuk kembali kepada herd immunity. Sekarang kita tak dengar pun cakap pasal herd immunity. Endemik tak dengar pun sebab sekarang dah ada Omicron. So nampak macam cerita dia, drama dia, naratif dia sentiasa ada satu benda yang baru. And I don't think orang sedar tau. Kasi diorang kata Omicron ni datang daripada South Africa. Tapi ironinya ialah bila keluar je Omicron, kes kematian, kes infection South Africa semua menurun. Apa maksudnya? No, actually I think to answer that question, kita kena lihat lebih pada international papers lah. Kalau saya dengan Dr. Sashid ni, satu hari at least got spend 2-3 hours reading on international journals lah. Bukan kita cite kangkung-kangkungnya professor semua. I'm being honest. Bukan tin foil yang pakai. You have to understand that Omicron, kepada siapa yang tak tahu, dia telah terjadi dengan satu mix match of a flu kind of virus dan telah ambil certain DNA material, mRNA punya RNA punya material and mix. And this is not evolusi daripada Delta pun. This is apparently biologists kata dia wild strain. That means wild strain tu maksudnya daripada Wuhan punya strain, it picked up and it's, Alpha probably and the transmission memang dia ada penukaran dalam spike protein dan sebagainya. Lebih banyak, more than 32 variation change. for the spike protein. Yes. Yeah. Tapi penyebaran dia sangat cepat seperti macam flu, macam sesama biasa yang kita dapat. Tapi apa yang telah berlaku, ability Omicron untuk sesarkan Delta telah terbukti dalam data. So you can go online and search data daripada Oxford, data daripada South Africa and everything. Is more infectious but not as lethal. Itu Yes, maksudnya? technically. So by today they said 100% cases dekat South Africa is Omicron. And measurement yang mereka gunakan is mereka guna banyak technical lain. Mereka guna macam oxygen demand supply. Ada tak kita guna macam tu? No.
ICU beds, they use that. They use how much ventilator support they use. So they can see the trend is walaupun dia sangat cepat merebak, tapi kes kemasukan dalam hospital Sangat. is good. So if that's the true thing, in the next 3 minggu at least, we will know the direction of Omicron. Because transmission dia dah, London, 50% of cases is Omicron at the moment. London, UK expected next 3 weeks, Omicron akan sepak keluar Delta. And it's going to happen. Yes, that's the thing. Yelah. That's the thing. That happened to variant Alpha, variant Beta, and then by middle of June, July, Delta took over, and the whole world majority under strain Delta. is that. Yeah. But honestly, Dr. Roland, for me macam that narrative pun I wouldn't say I would trust it completely Okay. pun, sebab pun macam nak kata kita dah diberitahu, How do you isolate Omicron? like macam kita buat test kan, is there macam ada test yang detect Omicron, ada Yes, test there yes, is. Delta, yes, yes. In fact, I just called a couple of labs dekat Kuala Lumpur and said, can you isolate? They said they can. So One or from two that you will labs know can say they can. adakah tu Delta atau Omicron. Yeah. the thing with that narrative is like, not to say that macam I don't believe it completely or I disbelieve it, but it's just like it's not something that the average person can verify tau. Kita kena dengar pada expert, kita dengar pada the people at the top who tells us this is what it is, these are the facts, kita kena accept saja macam tu. Tapi regardless of macam the narrative that you believe ke atau nanti yang rasa make sense, saya rasa macam kita balik kepada persoalan awal tadi. Sama ada betul ke tak benda yang kita diberitahu ni, kerajaan ada hak tak nak buat macam ni kat rakyat orang? Ada hak ataupun tak. Dia berkaitan kesihatan ni dia hak individu lah bagi saya. Hmm. Dia hak individu. Kita tak boleh nak paksa orang nak makan ubat apa. Ya, Kita tak boleh betul. nak paksa Dr. Roland makan Prescribe Panadol. ubat ni. Betul. Jika dia pilih nak makan Eufamo 650, kita tak boleh paksa dia makan Panadol. Okey lah. Correct. Itu sama dalam vaksinasi ya. Kita tak boleh nak paksa rakyat ambil vaksin. Tapi dalam situasi kan berbalik topik kita malam ni, booster paksa ataupun pilihan. Saya rasa paksa lah kan. Yalah. Bulan 7 Disember KJ cakap booster pilihan tak wajib. Okey. Diikuti dengan menteri dia, Timbalan Menteri 2, Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Gunakan dalam parlimen. Sama juga dia cakap memang tidak akan wajib dan kononnya tidak di mandatory lah. Tak sampai 3 minggu pun keluar semalam. Siapa yang tak ambil booster become unvaccinated people. This is bullshit lah. Bullshit. Saya So, setuju. minister bullshit lah. Saya setuju dengan point bullshit. So sejak muncul pandemik ni kita dah tak ada tengok penyakit lain. Dengue ada ke saya? Tak tahu. Mana nyamuk ni semua kita tidur tu. Semua Itu dah yang saya selalu kata. So Dengue macam tak ada. RIP influenza, RIP. Everything is COVID. Everything is COVID. Demam biasa pun COVID. Sampai orang takut nak masuk hospital kan. Sebab dia risau pergi hospital bukan makin sembuh, makin teruk mati. tak balik. Betul. Sebab macam kita pun macam bukan nak menuduh, tapi kita dah dengar daripada on the ground. Kita cakap dengan mangsa-mangsa di mana contohnya Sarah dalam her video AFI kan. The mother passed away, mother dia meninggal, tapi dia suspect apa medical malpractice sebab banyak doktor bagi different accounts of what happened, dapat what kind of medicine apa benda semua kan. So macam senang kata saya rasa kan the context is that the public, kita dah hilang trust and faith in the mainstream medical system. Kita dah hilang trust and faith in the journalism that we see, the mainstream media, apa semua. Kita dah obviously we've lost faith in the politicians. Ahli politik kita, Kajal dah buat U-turn berapa banyak kali dah dia tu. Kajal. Somersault, Somersault, flip-flop semua dia buat. So macam I think benda ni orang kata the facts speak for themselves lah. Macam Puan Wawan sendiri kata tadi kan. Dah banyak sangat statement dia kata we're not going to do A and then they do A. Right? So they flip-flop way too much. So just to come back to the point of Akta 342 kan, pindaan ni. Sebab saya in my group pun in the community, ramai orang actually very concerned about this. Rightly so. Dia orang risau tengok benda macam ni. And dia orang rasa macam dia orang tak ada, they have no say in it. Dia orang tak ada pilihan tau. Macam benda ni decided by people in the parliament that we all feel mungkin dia orang tak represent kita punya interest dah. So Tuan YY, you rasa apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya. Kalau macam kita tak nak pindaan ni go to I tengok concern netizen. Dia orang mandatory vaksin. Ni concern orang ramai lah. Tapi bagi saya, dia nak mandatory pun should be no problem. Sebab dia bukan letak Facebook kat kepala kita.
Dia bukan datang rumah kita nak suntik kita. Kalau dia datang, tembak je lah. Kalau KKM datang rumah kita, dah kira menceroboh. Kan? Tapi at the end dia berbalik pada kita juga. Sama ada kita nak ataupun tak. Kita nak comply ataupun tak. So bagi saya, if this Monday, approve pindahan sekalipun, masih lagi tetap pada kita sendiri. Kita nak ikut ataupun tak. Macam setengah orang dia ambil, kononnya tak risau, tak boleh nak bekerja. Okay? Tanpa digital certificate tak boleh mana-mana. Tapi the fact is, saya hidup macam biasa lah. Mungkin tak ada orang nak tanya lah. Mungkin sebab saya baik-baik, sebab saya pergi, tak ada orang nak tanya. Nak cek CV ke apa, tak ada. Tapi kebanyakan orang kat luar, dia ambil sebab itulah. Kerja tugasan. Ya. Bila tak ambil, ketua jabatan paksa. Kononnya keluar ni dasar program vaksinasi adalah sukarela. Tapi keluar perkara lain. Dimestikan. Dia guna pelbagai perkataan yang kita gambarkan mengilukan lah. Dia nak buat orang confused. So at the end orang nampak macam benda tu satu benda yang wajib, sedangkan tak wajib. Sedangkan kita masih boleh berhak untuk menolak. And I think mungkin nak tambah daripada apa Yusri kata tadi. Actually, vaksin seperti kata WHO pun is not the silver bullet for everything. Ada banyak option lain in the world. Kalau nak tahu, ada monoclonal antibody, ada vaccination, ada option beberapa jenis vaccination on the market. Satu. Lepas tu ada tablet, berbagai jenis ubat. VM ada banyak ubat-ubat baru yang telah dikeluarkan oleh Merck, Pfizer and everything, which walaupun nampak still new, tapi seperti NHS UK, dia dah approve dah tablet untuk penggunaan di UK. They already started. So you cannot just force people to one direction. Kita gagal nak lihat dari segi 2 tahun, kita gagal nak lihat macam mana nak tingkatkan orang yang high risk category, seperti orang yang ada obesity, darah tinggi, kencing manis. All these people actually were neglected in the national healthcare facilities. You're saying there should be a targeted approach No, lah. yes, there's definitely a targeted approach. That means you have a lot of old people going to klinik kesihatan and all, just pergi sana beratur 6 bulan sekali, Encik ambil ubat, doktor tak ada. Continue. So tak ada continuity. They don't know how the tekanan darah is, their sugar is, just continue ubat. But if dari segi data dan statistik, 60 years and above, high risk category, yang mungkin ada kematian, mungkin immunity dia compromise, ada masalah 3 serangkaian dan sebagainya, we would have done so much through GPs, to public health awareness on TV and everything, tell these people, minta family members semua check sugar dia, check tekanan, supaya dia tak tercicir masuk dalam kategori high risk sekiranya dia dapat COVID. We fail nak bagi tahu orang get exercise done. We fail nak bagi tahu orang kegunaan vitamin D dalam pemakanan. Ambil sunlight kalau tak mampu. Kita gagal benda tu. Sedangkan all of this data ada. All of this data ada dalam international papers, and nobody there saw this. Nobody there is reading this data. I don't know what papers you all are citing. Bila you nak peer review, you peer review. Bila you tak nak peer review, you cari data-data yang just support you and then say, oh, we got this study. Publish it to us. Tunjuk pada medical people, doctors yang boleh read this thing. Have a special thing for doctors, for us to update our patients. And not only pharma based. This is more towards lifestyle based. And today basically I want to just before you go ahead, I nak tambah sikit. Sebenarnya I datang ada betul Roland. Basically I nak beritahu. Sebab utama most of them jadi tikus makmal is because the first thing is because you don't care atau tak pedulikan, and most of the time masa kami buat video or whatever, you nak tengok the controversial part saja. You don't take into account apa yang sebenarnya kami nak bagi tahu in this video. And the first thing yang biasa kami akan bagi tahu is you have to take charge of your own health. Bukan nak katakan you kena tahu sampai doktor dan sebagainya. Satu lagi saya akan selalu bagi tahu pesakit saya, jangan bulat-bulat percaya apa-apa yang doktor katakan. Saya selalu katakan tu. Jangan agung-agungkan doktor. That's very counterintuitive coming from a doctor. Yeah, but of course. that is why Seriously, people Always respect question. Even saya akan bagi tahu pesakit saya. This is Always what I'm telling you. Yep. Balik pergi Google ni. Jangan Google sakit kepala kenapa, jangan sakit sendi kenapa, tetapi lebih kepada apa ubat yang saya beritahu, apa vitamin yang saya prescribe, pergi cari benda tu. And biasanya semasa saya tengok sakit, katakan wanita muslimah, saya akan beritahu you have higher chances untuk kurang vitamin D.
logically. So everyone is based on those kind of. So why do I tell that? You go and research. There's actually data on that in Malaysian terms as well. So kebanyakan masa saya pernah juga jumpa seorang yang tak tahu apa yang dia dapat. Dapatlah vaksin apa entah. How am I? Macam mana kita nak defend someone just say whatever lah, AAFI or whatever. Macam mana kita nak defend dia? So, sedangkan you sendiri tak ambil berat lah nak katakan. I will just tell that bluntly. You tak ambil berat tentang apa yang berlaku, apa yang cucuk pada anda. So perfect tikus makmal. I'm quite curious to know, like, with all the variants that are out there, to this date, do you still say natural immunity boleh lawan? I don't have to say it. The journals are data is saying saying it. it. The data is saying it. Right. The data is saying about the side effects. The data is saying about the immunity built from natural immunity. The data is saying the immunity built on vaccination. The data is saying the myocarditis. The data is saying about all of the risk factors, subtype, age, gender, everything is out there. So why are we still being forced to take the vaccine and go for the booster shot? See, that is again, see, the vaccine is it means an end. You see, would I say the What is vaccine? the end game here? Okay, so would I say the vaccine doesn't work? Ada tak vaccine tak berkesan? No, vaccine works. Vaccine create immunity. Whether it's inactivated or mRNA technology or adenovirus platform or whatever form you have with new versions like Novavax coming up with another kind of version, you must understand the choice must be given to you. Yes. The individual must choose. End of the day, it's your choice. If I want monoclonal antibodies, I can afford 10,000 ringgit. Bagilah, I yang sanggup kalau dapat COVID. Tapi It's my heart. that's a really good point, Dr. Rollins. I nak balik point yang you made just now, and also Dr. Shashi made that point as well. Dia cakap different options, okay, other options, lifestyle change and all that, right? Maybe I'm a bit cynical lah, sebab I tak nampak ni sebagai public health crisis. I see this as a political crisis, and I see this as a opportunity for a lot of sharks to make money. Like the way I see it is very simple. Shark Tank, is it? Right? Sebab macam you said rightly, there are so many other different options, different solutions that can be taken. Tapi contohnya lah, the obvious case, kita tengok case ivermectin, dijenayahkan, dia orang raid dia punya klinik apa semua. So why is the government tak nak bagi orang different choice, different options, try to criminalize it, try to macam you kata, herd everyone into one direction? Kenapa dia nak sangat semua orang 90%, 100% vaccinated kan? Jadi kat situ is the trust is lost there, is gone there. And I think there's a lot that we need to do. Sebab sekarang ni I cakap dengan a lot of people, dia orang rasa macam kenapa kita kena letakkan kita punya fate, kita punya our fate lah kepada tangan-tangan ahli politik. Nasib kita kepada tangan-tangan ahli politik yang akan discuss on Monday what happens to the rest of us. Whereas government ni pun kita tak elect pun. Dia orang masuk ikut backdoor, semua orang tahu. Do you know what's interesting? Hari tu kan masa Tun M dia step down kan. Itu orang kata jangan step down, jangan step down. Itu saya ada satu option, kita buat unity government. And you know what's interesting? Today, without any effort, this pembangkang, it is as if they've joined forces dengan government, and we already have a unity government. There is no opposing voices on any of this issue. Rasa macam, memang betul-betul dibelot lah ni. Pandemic. Pandemic. Setuju. Contoh Spanish flu. Dia punya saranan kesihatan dulu. Spanish flu banyak minum air, kan? Lepas tu selalu bersenam. Tapi kita sekarang COVID lain. 2 lapis mask, 2 dos. Kalau boleh pakai shield, pakai macam mana? So kan bodoh, 2 lapis mask. I concern 3 dos, 3 lapis mask. Dalam kereta seorang-seorang. Dalam kereta seorang-seorang. So kita punya concern lah ni. I rasa mungkin luar negara sebab tak ada DG Hisham. Sebab kita ni DG Hisham. Dulu orang puja dia kan, rakyat kita kan. DG Hisham tak tidur 6 bulan nak selamatkan rakyat Malaysia. Tak tidur 6 bulan ni orang isap ais dia. So I pun tak faham rakyat kita, rakyat Malaysia ni bila ada muncul seorang individu dan dia puja, dia angkat sebagai hero, tokoh mak hijrah. Tapi kita 2 tahun lebih kita tak keluar daripada masalah COVID. Setuju. Kita dah spend $1 billion. Setuju. Kan? Sedangkan banyak cara. Kita lagi makin lama makin naik. Dia fokus nak sifarkan kes. Kalau nak sifar COVID, kenapa you tak sifarkan kes dengue?
Tak boleh sebab virus dah ada dalam komuniti. So suka ataupun tidak kita kena hidup bersama COVID. Should be education lah. People jangan bagi fear. Kerana dia bagi fear, you tak pakai mask kena RM1,000. Rakyat takut. Rakyat pakai mask kat luar, bila kita tak pakai mask, oh tengok macam. Macam kita buat jenayah tau. Yelah. Tapi kalau duduk boleh buka. Bila duduk virus tu inaktif. You tengah makan dia inaktif. You berdiri dia Kalau Activated. kita Macam nak tu. ikut Very scientific lah, based on science. Kalau you rasa pakai mask tu mampu mencegah kita dapat jangkitan. Cuba you tak boleh benarkan dine-in. Dine-in buka mask. Faham? So sarana kesihatan kita ni dia tak berdasarkan dasar yang saintifik lah. Dia main belasah je. So, aku heran DJ Syam ni dia doktor apa. Dia pakar bedah, dia nak bagi advice dalam kawalan penyakit-penyakit tak kena. Macam kita beli buku Motor Traders, kita cari resipi masakan takkan. Itu yang berlaku dalam negara kita sekarang. Beli buku Motor Traders, kita cari resipi masakan takkan. Itulah sebab kita tak keluar daripada masalah selama 2 tahun lebih, kita repeat the same thing. At the end kita dapat same result. Yes. Macam mana kita nak get these people out of this office? DG, Kajal, macam mana these people who have failed? Sebab tak kira lah you percaya ni pandemik ke, plandemic ke, scamdemic ke, you rasa virus tu betul ke tak kisahlah. Tapi the point is, diorang politician, diorang ahli public servant, diorang answerable to the public. And apa results diorang past 2 years? Results diorang macam you kata lah, tak berkesan lah. I think your question, I want to reverse that question. So how to get them out of bed, how to get into the office and see what's the skeleton that are inside. Because That's a good point. Kalau kita tengok ada negara luar semua, it is their public health expert yang akan turun. Kita buat decision ni because of this. Yes. Not just a script that someone reads. Correct. And maybe not the expert in that segment. Okay? So the tactical management is coming from different ministries yang keluar. Ada tak guidelines tu? These days, one technical group, siapa kepala-kepala epidemiologis kat Malaysia ni yang call the shot? Adakah ini ialah rogue community? Rogue community, ya. Where we don't know who? Banyak internal politik. All duduk kat belakang and Senyap. tolak seorang ke depan and maybe he don't know what he's doing. He just read the script. So he takes the shot now, but who's calling the shots? Who's calling this tactical? Is it advising is coming from WHO or other agencies, pharmaceutical companies, or we advise third booster it's coming on the way. Kita ada update hanya bulan 3 je. So bulan 3 nanti akan ada update untuk Omicron beratur. That can happen. Yeah. I'm already seeing it already happen because already in US and everything dah tengah berlaku. So we know what is coming. We are not in 1990 masa KLCC tak ada. Yeah. And telecommunications is Yeah, not strong. we are global at the moment. Yeah. Any update, We get it instantly. any instant Worldwide. journal daripada top medical journal, it's in our screen in the next few minutes. Itu yang I tak nak brain tu doktor. Because people like some people are still macam in the dark pasal Akta 342 ni kan. Macam doktor kata. Diorang nak distract kita dengan denda-denda compound. Tapi sebenarnya the hidden agenda is the tracking device. That's one. And it's mentioned. This is not a So secret. that now goes down to the select communities to actually see Exactly. what kind of tracking device is in the limits of limit. So I So was it has to be betul. so there's a report, doc. In Australia, they don't implement number ni. And it's an app on the smartphone and it's called G2G. What does it do? So the G2G ni is basically tracks you lah. If kalau katakanlah inspektor kesihatan persekitaran, this is the name for Malaysia, rasa macam dia syak, oh you ni super spreader, dia terus boleh quarantine you, attach you to this app, download it on your phone, then dia akan track you. Every waktu kan, adalah waktu-waktu dia expect you to selfie to show where you are. So dia guna AI semua tau. And no, but this is already implemented in Australia. I mean, I'm not surprised that And that is where we're technology. I would say maybe on this side I will say I agree to disagree. I mean, technology penting. We do not know what kind of virus can happen. How virulent more virus in the future, different strain, different type will go. So you need to know what kind of
application we know, but we need to set the lines. Okay, this is when we use this is when we use this. Bila nak guna ni. Tapi bila nak kata lulus dulu, kita bincang peraturan kemudian. That's why That's where that's abuse of where power. that's why yang perbincangan the select committee tu is crucial lah. So macam Akta 342 ni pun tadi saya tengok dia orang punya pembentangan, dia nak bagi kuasa kepada KP diturunkan oleh pihak pendakwa raya untuk dia boleh keluarkan any directives, tuan-tuan. And that is so scary. Yeah. To have Hitler Hisham doing all the calls, calling all the shots. Saya setuju. I mean, throughout history lah, macam saya katakan, kita pernah tengok all this, ini bukan baru, kita dah lama tengok. Kalau kuasa mutlak diberikan kepada seseorang, then abuse of misuse of power is about to happen. That's what I think people fear again. Itu yang orang, The thing is that's okay. I think that's a very valid concern sebab kita dah nampak kuasa dah kena abuse lah past 2 years. So many things that they are doing yang infringe on our rights, on our ni. I nak tambah sikit, kita dah berdepan banyak jenis penyakit tau. H1N1, asam buruk, Ebola kita walaupun melanda dunia lain, kita berjaya kan tak masuk ke Malaysia. Yes. Maksudnya kita tak pakai target device, kita tak pakai smartphone, tak pakai 3G ataupun 4G. So why sekarang kita berdepan dengan COVID 2 tahun lebih? Nothing. Kita just dengan skrip yang sama. Dia keluar dan show off depan kamera. KKM ingin memaklumkan bullshit kan? Kenapa bila? Kita nak solution. Kenapa bila kita nak bagi rakyat fear? Kita kena bagi education. Should be di sekolah, guru-guru ni sepatutnya dijadikan agent untuk bagi pendidikan macam mana kita nak hidup dengan COVID, di samping COVID. Sebab COVID akan terus ada dekat kita. Virus akan tetap bermutasi. Yes. Letih lah kita contoh mula-mula keluar variant cupcake, kita ambil 1 dos. Lepas tu keluar pula variant banana cake, kita dos, mati lah kita tu. So ni sampai bila? Virus tetap ada. Macam-macam jenis virus. Kat mana-mana ada. Kat tangan kita ada virus. Sama ada dia bermutasi makin kuat ataupun makin lemah saja. Kita tak tahu. Sekali dah muncul omak kau pula. Saya banyak omak kau. Ganti. Macam-macam. Sikit lagi muncul transformer pula. Kita kena ambil 1 dos lagi. Jadi sampai bila? Ayat ni nak tahu berapa dos yang sebenarnya. Kalau kata virus terus bermutasi, should be kita kena hidup bersama COVID. Kan? Orang tetap mati. Tapi siapa yang mati? Yang selalu kena COVID dan mati, biasanya 40 tahun ke atas ada COVID. And berkenaan dengan tu, dulu I think masa bulan pertengahan tahun ni kita nampak yang mati umur ni. Yes. And now we don't have the data. Even physician macam kami pun tak tahu. So macam kita advise patient, okay, trend sekarang is going towards orang-orang yang ada isu kesihatan ni. So kita kena make sure that the people yang berusia extra protection, extra things dia kena ambil. Because walaupun mereka dah ambil vaksin, kita nampak the immunity is dropping, the waning of immunity tengah berlaku. Tak dapat nafikan. All the signs showing the waning of immunity tengah berlaku from the vaccination. And ada negara yang tunjuk yang orang yang bukan sebab mereka tak ambil vaksin dalam skala yang begitu tinggi, they dapat natural immunity banyak. So like South Africa punya situation, because the vaccination rate was low, they are getting a lot of natural immunity tinggi. So that is the thing that I think I bising pada awal tahun pun, you kena ada multiple pronged approach. Tactical tak boleh satu tactical saja. You have to have multiple who should be taken priority first. Give them the shot first. If they don't want to take, tell them, look, we still got beds for you. Kita akan increase supply for ICU, but not always come and say katil penuh. My question is, pernah tak you pergi hospital kerajaan and pergi masa time Katil tak raya penuh. ke? Katil penuh, kau belilah katil. Apa masalah kan? Ini Maksudnya peruntukan kau kan tak pernah cukup. tak keluar TV, buat muka sedih kan. No. Katil tak cukup lah apa. Kalau nak katakan krisis, first thing, last time I think turun bincangkan, kalau nak kata krisis, jangan nak include hospital kerajaan saja. Ya. Negara dalam keadaan krisis, takkan you tak nak ambil kira your private hospitals. How many private hospitals we have in Very KL? long for that. How many private hospitals we have in KL? And when can you, as the person in charge of the health, the Ministry of Health, KKM,
Kan you nak katakan you nak anak tirikan private institution. Dia ada katil, kosong banyak. And your country is in crisis. Kalau if the economy falls because of a very bad pandemic, akan private hospital je boleh hidup. Dia pun tak boleh. Everyone is going to crumble. It's a domino effect. Semua orang tumpah. So at that point, sudah tak gunakan fasiliti-fasiliti di hospital swasta. At the time it happened. And that's why are you saying it's crisis? Belum lagi. It was very late. It's very Yeah. in fact, I made noise in early January, February. The tactical is wrong. We have to get a lot of private doctors all on layer 1, layer 2. It's like war. Kalau you tak war tahu medicine. war, inilah masalah. One point I want to make, Dr. Roland, tadi you kata pasal waning of immunity kan. Okay. This waning of immunity is also a reason kenapa ramai macam in MFM ada pro-vaksin, ada anti-vaksin. Tak kisah. Kita tak discriminate that way. Yes. Semua orang ada hak masing-masing. Pro-choice. Pro-choice. Apa you nak buat, we empower you to choose Yes. whatever you want to choose and we don't stigmatize you for it. Kita tak gelak pro-vaksin, anti-vaksin. Tak sebab kita manusia. We're human beings. Kita relate macam tu. And tapi the sentiment that we hearing from the people kan, macam contohnya just yesterday, in fact kita post a video from a gentleman called J lah, he's not using his real name. Dia ambil vaksin, dia pro-vax, he believes in AstraZeneca, tapi dia cakap I don't want to take the booster sebab you told me the vaccines are safe and effective, tapi sekarang waning of immunity, kalau benda ni wane, macam mana you kata benda tu effective? It's like you That's just selling me something so that you can sell me the That's why I would tell, I think maybe people who are in the science background kan. We can never use the word trust the science. Science is Has an to be- experiment. has to be questioned. Science is an experiment. Science ni satu eksperimen. Tu ada amali dalam science. Basic. That is Pergi great sekolah belajar saja saya ada amali. Buat eksperimen. Okay. So based on the experiment kita ada conclusion. And they were very quick to give that sugar coating promise. Dua cukup. Okay. So physician pun percayalah. Tak salahkan. Bukan banyak physician yang baca benda ni. Mereka mungkin kusyuk just to vaccinate at the moment and clear the population. I And to don't help. think that. They have good Dia macam potential. good heart. Tapi dia tak fikir macam okay lah. Mungkin orang-orang yang bagi information ni kita kena trust journal ni. Tapi semua journal pun dah dibayar. Tapi when the waning immunity berlaku is lepas 6 bulan kita nampak Israel. Negara-negara yang paling laju sekali vaccinate. Boom. They see the trend. And then they all hiccup. Oh, vaksin ni tak indah gambar daripada rupa lah. Dia masuk 4 dose kan? Ke Some tak? countries nak buat 4 dose. Tak, Israel. Currently Israel sekarang 2 dos tak kira fully vaccinated dah kan? No. 3 pun No, actually. 3 pun tak kira. Yeah. So kita dah nampak trend tu macam mana, and I just want to hammer home on that point, Dr. Rula. That's a really good point. He kata people in the science, people in the scientific background, in medical background cannot say trust the science. Yeah. Betul, Science evolve. science evolves and we have to question the science. That's how science is. Science is not pronouncements by people in a court saying this is law, kan? Science itu adalah macam you kata it's a matter of investigation. Kita tengok benda tu betul ke salah. Right? And macam kita belajar masa sekolah dulu kan. Kita start science, kita ada hypothesis. Yes. At the start kita ada Exactly. working hypothesis. Yeah. And then kita test against the data, the variables apa semua. And then when the results come out, if the results do not validate our hypothesis, kita tak double down on the hypothesis. Betul. We scrap it and we work Yes. with a new one. But today, if you scrap the hypothesis, you lose money. I agree. Right? So So that's why, studies based on any pharmaceutical industry or any pharmaceutical industry product, pharmaceutical industry ni, is not valid. Any studies should be based on humanity and outcome for humans. But see, that is where when UK, see, 100 tahun dulu, all the scientific research ni di owned by government. Sekarang ni kita semua outsource. So bila outsource to corporate is what? For profit. for profit, yeah. Exactly. Correct. They pay tax. So when it's all outsourced like this, only certain countries lah, macam Russia semua, they make their own Sebab Sputnik, yeah. Malaya Sputnik, Institute, yeah. Sputnik, their own research. So they trust their own science because they know it's come from Capability dia orang untuk menghasilkan negara besar-besar, like that lah. And some more negara blok komunis, so they have their own, again is Yep. worldwide political agenda. You can't have this virus, this vaccine tak boleh masuk negara ni.
Apa benda tu? That's not scientific. Macam kalau dia makan nasi tak boleh masuk China. Ha. Tak logik lah. Are you following our local meat vaccine yang hari tu Menteri Musti kita announce? I don't know. Local vaccine. We are going to make our own. Sekarang ni kita akan buat Good luck. vaksin Good luck. Good luck. We hope the success and people buy. So it can reduce the cost of the Why burden. not? Why not? But yeah, to come back to your point, Dr. Roland, you cakap pasal kalau apa tu, we question the hypothesis, money will be lost. I rasa just to come back to our topic, health scare kan. We tried to be cheeky lah with the title, tapi I rasa sebab fear sells lah, because I've been in sales kan. Macam when you in sales pun, to sell something, you first need to prod the pain point dulu. Apa pain point tu? Fear lah. Macam kalau I nak jual insurance, I cakap, nak die kan? Fear, right? Kalau I nak jual a scheme whitening solution, I cakap, oh, kalau you nanti you gelap, orang tak suka. Kalau I nak jual you education system, nak jual you to take a degree at university and pay 100,000 ringgit every year, whatever. I tell you, oh, kalau you tak ada degree, nanti tak kerja, nanti jadi miskin. So fear is what sells. People respond to that, and like macam the way I see, maybe it's a bit cynical. I do not trust any of these people in government. I don't trust any of these people in pharma. Sebab kita nampak, I'm a sales guy, and they are doing the same thing that I try to do on the phone every day, right? To scare people into buying your solutions. Kan people respond to fear and greed, and kalau you cannot, so kita tengok lah macam kelakar lah, kita tengok macam mana dia orang roll out vaksin kan. Kalau you ambil contoh kat US, dia ambil vaksin, dia menang loteri lah, dapat ni lah, dapat donat lah, apa pun. Ada yang lagi telur pun saya dengar. Kita pun ada sekarang. Sekarang you suntik booster menang iPhone. iPhone 13 Pro Max. Why orang kena rakyat Malaysia kena pilih lah, dia nak iPhone ke dia nak AV. Jadi kita sekarang Kita mana ada FE, mana ada orang mati. Tak ada busung kan. our minister, saya tengok dia letak rakyat dalam situasi antara kehidupan dengan kesihatan. Okay, you nak hidup, you kena kerja. Soalnya you nak kerja, you kena sihat. Tapi sebab ambil vaksin, tak berapa sihat. That's the problem lah yang dihadapi oleh rakyat ke bawah sana. Yang menimbulkan kita punya kegusaran. Sebab saya turun ke lapangan, kita jumpa ramai orang. Sebenarnya ramai yang ambil terpaksa. Memang. Sebab dia bukan bodoh kan, rakyat kita bukan bodoh bukan sama tu. Dia orang pun tahu nak baca, nak cari medical journal semua. Macam saya sendiri pun kita selalu baca The Lancet dia orang sebagai contoh kan. Kita bukan nak jadi doktor, kita just nak ambil tahu. Tapi informasi pun, dia boleh baca. Itu informasi tu semua. Ya, kita nak tahu sesuatu, kita kena banyak membaca. Kita bukan nak merawat orang. Saya bukan nak jumpa doktor Roland nak merawat. Itu baru kena lah belajar tu kan. Tahu-tahu. Tapi untuk cegah COVID ni kita kena ambil tahu, kena baca. Kena banyak baca. Tapi masalah rakyat kita, dia tengok siapa yang bercakap. Dia bukan tengok pada apa yang orang yang cakap. Sebagai contoh, Dr. Roland dulu dia keluar first. Apa dia kena? Dr. Kosmetik. Dr. pakar, inilah pakar bedah semua kan. Macam-macam lah. Sedangkan aku bukan pun. Dia punya labeling, dia punya Setro ni yang datanya daripada pejabat gigi, office DG. Kita bukan tak tahu, office DG ni ada Setro dia. Yang tarnish ivermectin semua. Bagi contoh ivermectin keluar. Kononnya nak buat kajian dia di beberapa hospital lagi, tapi bila kita tengok dia punya public health punya page, tu apa? Gambar ivermectin dengan gambar anjing. Dia stupid kan? Dia orang ni doktor ke anjing kan? Saya kadang-kadang saya fikir anjing tu dia kan siapa? Saya keliru. Kalau letak anjing dengan doktor sekarang, saya keliru yang mana satu anjing. Sebab stupid. Stupid. Tapi this is nak katakan, this narrative ni bukan setakat berlaku di sini. Malah berlaku dalam CDC. Berlaku Amerika pun berlaku. Dia macam scripted plan. Yes. So it's this like macam public health globally have the same rollout policy. How can everybody have the same idea? Tapi sedangkan ada negara-negara macam the big guys macam China, India, Russia. I tengok approach, setiap hari I tengok data all these big countries. Apa trend? Ada tak dia ada pick up, tak ada pick up. So ada satu plot narrative tu sama. The other big guys, populasi 1 billion, macam mana case drop pada Malaysia? Because kalau apa sekalipun, kalau jangkitan yang banyak, case kematian ataupun kematian akan bergelimpangan. Macam ada backlog punya kematian kita ada, tiba-tiba boleh keluar backlog. Macam mana? Tak logik kan? These countries having that kind of backlog. They're not showing that. Indonesia is not showing that. Philippines is not showing that. Japan is not showing that.
India is not showing that. China lagi dah tak dapat. China lagi tak dapat apa-apa. Ada maklumat langsung. Tapi nak tak. China dah selesai lah masalah tu. Yeah, exactly. Tahun lepas mereka party tau. Wuhan dah cium mulut tepi taman lah. Kita tu masih dua lapis emas. Kan? Orang dah tengok bola di stadium walaupun negara dia ada vaksinasi 60% kita tengok. Di UK sendiri pun belum capai 80% pun. Malah lebih ramai rasa rakyat UK ni dia tolak vaksin. Betul. And lepas tu di negara macam tu, option je. Katakan yang nak pergi tengok perlawanan bola sepak lah. Dekat London ke, nak tengok game Chelsea ke apa-apa. You ada option. First option, you nak ambil vaksin, fine, you get access to go in the vaccine. Kalau you tak nak ambil vaksin, you just buat RTK test 48 jam, lulus RTK test, you boleh masuk. So, you need to give the public the option of choice. Do not kata tak boleh masuk. I dengar hari ni, Christmas tak boleh buat caroling, tak boleh nyanyi. Kalau nak pergi melawat pun hanya orang yang vaccinated. So, katakan ibu bapa dia tak vaccinated, Apartheid lah. you cannot go and visit. Technically is against the rule. Yeah. Tapi now kementerian mana yang control this akta? Is it KKM, Jabatan Perdana Menteri, MKN, OSHA? Who is governing all of this? Somebody has to come and say, look, we controlling OSHA, we controlling 342, we controlling penal code, we controlling komunikasi multimedia, and mostly cannot come and say like I'm inventing satu protokol SOP ni, lepas tu ada menteri keagamaan kata untuk pergi church hanya kena vaccination, untuk orang Islam ada isu boleh saf dekat ke tak boleh saf dekat ke, all of this It has to be one rule for untuk semua. baru nampak standardized. Apa boleh nak katakan, I mean, what is the data to show that Christians are going to be more infected? Kita memang cacat mabak. Sepatutnya should be MKN yang selaraskan. Yes. Semua ni. Tapi kalau ada kementerian dia buat SOP dia sendiri. Sebagai contoh, semalam I dapat kes orang cikgu daripada Tawau. Dia nak fly ke KL. Tak boleh. Sedangkan sebelum ni, boleh. SOP di Sabah oleh kerajaan negeri Sabah sendiri pun membenarkan rakyat yang tak vaksin masuk dengan buat saringan 3 hari sebelum. So, dalam negara kita ni dia berganti kepada pegawai. Incas pasukan. Kena lembu yang jaga counter. Dia tak faham kita cakap. Masalahnya pendidikan tu dah diberikan informasi yang salah and ditakutkan rakyat. And so even macam Omicron ni pun the fear of a new strain is much more, tapi sebenarnya Omicron nampaknya less of a problem. Less of a problem. Dia tak beri pendidikan yang betul lah. Ambil contoh, bila kita dengar satu sekolah ada kes positif, kita panik. Positif, dia belum jatuh sakit lagi. Positif, kanak-kanak dia boleh melompat-lompat. Dia bukan sakit. Cuma kita ikutlah definisi WHO. So, saya sendiri keliru. Macam ni ikut siapa? WHO ke? KDC ke? Kita tak tahu siapa. When datang pada benda ni, kita ikut suka. Bila kita nak ikut, tiba-tiba WHO bagi naik pangkat, okay. Support. Career politicians. Tiba-tiba WHO bangun kata kita tak menyokong booster shot because WHO has said that this is WHO punya DG kata booster shot is a scandal. Dia sendiri dalam perkataan dia, I quote dia kata, yes, he said it's a scandal because kalau populasi Afrika hanya less than 10% vaccinated, you are not helping the world. You are greedy. And when we tak dapat vaksin lambat, kita bising negara-negara G7, EU, hoarding vaccination. Hoarding tu maksudnya dia beli vaksin 5 kali ganda, 6 kali ganda. Maksudnya kita bising. Bila kita ada duit je, kita pun beli banyak. Tapi kita tak fikir. There are countries who mungkin the people who are 60 tahun, 70 tahun tak nak ambil vaksin, mungkin dia perlu ambil vaksin, dia tak dapat. So, it's just tunjuk kehebatan. You kaya, you can buy. You can show credit and get the vaccine. So, when you want it to be your way, you do it your way. But you want to play the global game, they want everybody to get the necessary people to get the vaccination. So, ada lah. So, adakah kita akan vaccinate out of the pandemic in that way? No way. Because this kind of issue ni, dia kena noble tau. Benda ni bukan kita je ada happen. Satu dunia. Kita tak boleh kedekut. Tak sok. Kita nak simpan. We have to give.
Kan setakat donation macam kalau expiry date yang kita bagi kan. Kita dah extend expiry date. So Even our AZ came from Japan, kalau tak silap. yeah. Kita dapat AZ kita daripada Jepun. Expiry date ni Expired lah So from you- Jepun. Yeah, you know. semua negara pun you boleh give dapat. forward lah. Rejected from the Jepun. Exactly. Tengok dua orang putih takut, ambil. That's what I'm saying. It was from there. Yeah, I mean, you take it. It's okay. Two of our people died. Malaysia, you can have it all. I want to hit on that point tadi Dr. Roland talked about WHO, CDC kan. Kita ikut bila kita nak ikut, tak nak ikut kita sebut tak tahu kan. Tapi I want to make a different point. I want to say, I nak kata, kenapa kita kena ikut WHO dan CDC? WHO dan CDC adalah private organisation. Right? They are owned by private individuals, private groups. Since when? Funded by private Yes. corporations. Funded by private corporations, right? And you see people like Bill Gates and all this, right? All the money is there, follow the money, right? And I would say, right, my point is this. Kononnya kita negara demokrasi. Kita dalam negara demokrasi, kita elect representative kita to make decisions in our best interest. Tapi, that's not what has been happening for the past one year plus. Never happened. I agree with you. We notice it for 1 year. We notice it because it's blatant. It's in your face, kan? And so kenapa kita nak kena ikut dictates from WHO ke CDC ke whoever? We are our own country, the sovereign country, ada kedaulatan sendiri. Patutnya our politicians decide on our best interest. So I just want to go further. So the politicians have not been doing that. Kan? So I mean mungkin nak tanya soalan lebih politikal kan. A bit segue a bit Bahaya to ni. politics. Kita tak ada ahli. I think Ahli nak parti mana ni? jawab soalan Hmm. Alif kan. Ni saya nak katakan. Sebelum kita nak tengok masalah ni 1.5 years ago lah. Tapi WHO dan sebagainya. They started off, I mean, so many years ago. And at that time, masa tu, banyak negara yang sudah maju atau coming up, and some Malaysia all were under the category negara yang akan negara membangun. And this probably during the 70s, 80s, 90s and all those kan. So pada masa-masa tu, dah ada negara Eropah dan sebagainya yang sudah maju. Nak katakan kita perlukan pertolongan. So kan it's for humanity, manusia sejagat. So everyone needs help from each other. So we need world someone out there to pour in, and that was untuk kebaikan masa tu. Kebanyakan pertubuhan ni ditubuhkan untuk kebaikan manusia sejagat. Program, Yeah. WHO, So many good UNICEF things. and everything. So even though they were at that time, I rasa mungkin lebih independent kalau dibandingkan dengan sekarang. Tapi now it is more funded by private organizations. And kita dah lama tak nampak. Cuma masa 2 tahun ni, di zaman pandemik ni, kita nampak perkembangan yang sebegini. Kalau tak, Because it was for because when apa saya kata betul. Because kalau kita tengok pada early parts when the pandemic started 2020 March, April kan. At that point you will hear things like COVAX, Gavi and everything. That time you need to pool and buy. Also because they try to secure some access. Because the big countries were putting the big money. I'm putting 40 billion, 50 billion to procure vaccines at higher price for their population. Benda tu berlaku. And masa tu kita terheki-heki lah. Nak apply guna macam Gavi, nak apply melalui COVAX and everything. And that was going on at that point. So again, when we got what we want, kita kau tak dapat Afrika, kau tak dapat Latin America, kau tak dapat negara bangga, tak kisahlah, hantar kau. This is bad. that was what was supposed to happen. So you want to play the game, you play the game equal. Untuk kebaikan manusia sejagat, that was even the term yang digunakan. Kita tak boleh untuk narrow-minded, pertubuhan WHO. narrow-minded just Malaysia. We have to look at the whole context globally what's happening. Tapi I tengok kita ni tak ikut WHO lah. WHO cakap jangan saling. Malaysia ikut kita kot. Jangan saling. Kita ikut kajal lah senang kata kan. Whatever kajal says goes up. Tak berjala kita buat saringan. Kita tak berjala semua orang kita saring. Kan macam kita bomo masuk kampung cari pesakit mesti jumpa. Itu penuh di naik tu lah. Tiba-tiba dia hentikan saringan. Bila kita tengok dia hentikan saringan, kes reduce, turun kan. Sekarang ni dia buat ke kluster pendidikan pula. So this is plan. Sebab apa? Sebab jika tak ada kes, kita kena declare endemic. Kan? Declare endemic kena buat pilihan raya umum. Ada orang yang kuasa. So dari segi political game, saya cakap dari segi political game.
So orang politik dia akan guna semua benda untuk dia pertahankan kuasa dia. Macam sekarang kan kita tengok dia boleh pergi apa, mula-mula Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap takkan sokong. Pindah artikel 42. Lepas dia pusing lagi. So politician sekarang ni bullshit lah, tak boleh pakai lah. Dia tak fikir pasal kesihatan rakyat. Ya hidup 2 tahun, ada yang hilang kerja. Lepas tu ribu orang tahu hilang kerja sepanjang kita berdepan dengan PKP. Berapa ratus ribu? 800 ribu. Banyak company gulung tikar. Kita tengok hotel istana yang punya gaf, punya besar kan, boleh gulung tikar. So dia masih lagi nak bermain naratif yang sama. Tak sepatutnya lah bagi saya lah kan. Sebab sekarang ni ramai dah orang telah divaksin. Kita ambil contoh, dah penuh dah. Kan, orang dah divaksin, boleh hidup bebas macam biasa lah. Sebab dulu dia cakap, 98% is good. lepas vaksin, kita dah dapat herd immunity lah kononnya kan. Dan benda tu dah tak ada, kita tak perlu pakai lagi sarana semua ni. Kan. Kita So ni macam tak praktikal lah. tak kata. Definisi vaksin sendiri pun cegah penerima daripada dapat jangkitan, kurangkan kes dengan reduce kadar kematian, tapi tak berlaku. Tak ada. No results. Tiga perkara ni tak berlaku. Result sana Sebaliknya kadar kematian makin naik lepas vaksin. Kita tak kata sebab vaksin, okey. Tapi selepas kita boleh fikir. vaksinasi ramai orang mati. Okey. Orang yang dia dah ambil golongan kita, golongan dia yang tua-tua kan, yang ada penyakit. So kita dah jadi confused. Bagi saya simple je, yang mana belum ambil vaksin lagi. Sekiranya yang unvaccinated ni buat keputusan yang salah, dia boleh pergi klinik bila-bila masa dia bersuntik. Soalan dia, yang telah divaksin, ahli keluarga kita yang pilih untuk terima vaksin uji kaji COVID ni, sekiranya keputusan mereka salah, boleh tukar darah. Once in. No way back. No way back. So kita kena back to basic lah. Back to basic. Individu ada gejala, pergi ke hospital. Check. Itu macam biasa. Ada judge. And penambahan ni dari segi for me lah, I memang ada kepakaran dalam healthcare management. Ada masters dalam tu. You need to tell the public in January you keluarkan satu bajet khas untuk beli lagi katil ICU, ventilator. How much of stockpile kita ada sekarang? Kena bagi tahu. We have this much stockpile. Get ready for battle. Kalau Omicron datang, kita ada this. We have it ready. You guys don't worry. Follow SOP. You must assure public. Assurance. Don't come and tell public. No other option. Take this or change from yellow to white. You punya It's a threat lah. So yeah, you must see in crisis kan. General akan turun kata, you know what, kita boleh menang war ni. Jangan kata kita takut lah war ni. Kita tak tahu macam mana. That's moral boosting. That is the moral boosting. Boost, yeah. That is the moral boost. You gotta tell people like, we have successful 98% vaccinated. Walaupun waning immunity, you must understand waning immunity datang sebab apa tau? Because sistem antibody dalam badan you pun tak cakap. You tak makan betul, you tak bersenam. You tak tahu macam nak regulate you punya immune system. Pemakanan vitamin C, vitamin D, all of this actually boost your immune system. So macam katakan macam tentera, you hunter tentera yang tak pernah polish kasut, bagi senapang, tak pernah train. Of course lah. You send a low standard defense system dalam badan. You set the bar. You just nak ambil senjata, dia perang. No. But the people yang ada robust immunity system, defense lining dia ada banyak jenis. Adaptive, innate immune system, everything. Ini semua langsung seorang pun dekat ministry never come out in the public and tell. No public healthcare specialist has come out on TV or take mainstream media and talk about this and tell public, this is what you know. We've got data. We need you to do this. Yes, you who want to take the vaccine, please take. We got enough data. Tapi at the same time, ada benda-benda first layer, second layer defense, pump up. Because that's the best thing you can do. And data is there. Kalau data tak beritahu, maksudnya, you sorot data tu. Sorot data. I think the only thing yang saya agree upon this whole time, I think a few weeks ago, I think our health minister came out and said that Malaysians have very bad healthcare. I support. Agree. I do agree with that. And I think in the clinic kan, kami ramai yang kami tengok yang datang, doktor saya nak immunity natural. Okay. Saya ada apa-apa penyakit ke? Kencing manis darah tinggi. Hancur. Ya, natural immunity macam mana? I will tell them, you need to be vaccinated. Yes. I will tell them. Yes. You need the vaccine. You need a safer option for the vaccine. Because you nak katakan natural immunity, first of all, dah ada diabetic is your gateway nak buka masuk. First thing.
high blood pressure follows through lepas tu darah tinggi. Of course, I will tell you that you are higher risk untuk dapat katakan you dapat Dalam COVID, kategori yang kategori yang mungkin akan terjejas dengan lebih teruk. So I will tell them, look, safer option, we have vaccinations. We'll give you a safer option for vaccination. Itu yang saya akan bagi tahu. Saya bukan kata, semua orang jangan vaksin. Some people need it, some people don't. So that's our narrative. So the best thing is always discuss dengan practitioner you, tengok medical, because itu adalah tugas practitioner. Tugas practitioner is to decide what medication ataupun treatment yang sesuai dengan you. Itu discretion practitioner. You tak boleh pukul rata untuk cancel. It's not one size fits all. Yes. No such thing. Tuan Wawan nak tanya. Katalah Akta 342 ni dibebaskan. Apa solusi untuk semua business owners dengan masyarakat individu rakyat yang patut buat? Hidup macam biasa. Hidup macam biasa. Ignore je. Tak perlu takut. Peduli kat Sebab apa? Sebab dalam negara kita ni dia enforcement law ni 2 minggu 3 minggu je dia panas. Apa nak risau? Mungkin sebulan lah, maksimum sebulan. Tapi pergi sekarang. Jadi jangan cakap bos, ada 2 dos boleh masuk tak? Dia nanti dia jawab. Dia macam you call JPJ, cik saya nak tanya, boleh tak kita bawa kereta tak ada lesen? You cakap tak boleh. So you just act like normal people. Right? You scan masuk, tak ada orang kacau. So senang kata, Wawan you're saying now, relax je, move on with life, hidup macam biasa, jangan fall to the fear propaganda. Itu saranan. Dia nak kita fear. Dia bagi kita fear. Kita tak boleh ikut. So saya suggest yang mana ni tutup TV. You jangan tengok berita jam 8. Sebab berita jam 8 ni dia banyak menyampaikan narratif kerajaan. Benda yang dia nak drive pemikiran rakyat ke arah tu. Sebab saya tahu sistem, dalam sistem strategi komunikasi. Kita tahu dia punya game nak pergi ke mana, nak pergi ke kiri tak apa. Kanan. Dalam COVID pun kita tengok sama. Dia masih lagi repeat benda yang sama walaupun rakyat dah meluat. Kan? Cuba tengok di laman page KM. Habis satu komen yang positif pasal booster tak ada. Tak ada. Bila rakyat ataupun netizen dah mula menganjing, menganjing itu berbahasa internet. Maksudnya dia dah meluat lah tu, kan? You sepatutnya cari kaedah lain. Macam sebelum ni, saya suggest buat task force. Pasal masa tu dia nak buka sebelum kita masuk fasa 2, dia nak tunggu kes turun 7,000 kes. Lepas tu kita 10,000 kes. So saya cakap, kalau nak tunggu turun kes yang di center ni turun 7,000 kes, rakyat mati dulu lah. Kenapa pula rakyat di place yang ada 300 kes perlu hidup sama dengan rakyat kat Selangor ni? Simple je. So tak boleh. Dia kena based on locality. Contoh sekolah A yang kena kes, kenapa kau tutup sekolah B kat Kelantan lah? Sekolah kat KL berlaku kes. Sekolah kat Kelantan should be jalanlah hidup macam biasa. Kan? Saya nak ketengahkan soalan yang mungkin berada dalam ramai orang punya pemikiran kan. Okay, saya setuju dengan Wawan bila kata kita ignore je, move on with our life, hidup macam biasa, jangan takut. Tapi orang akan tanya kita, kalau kita kena saman 10,000 macam mana? Kalau dapat saman macam mana? Tak payah kan? Buat masa ni dia bukan criminal act. Lepas tu dia boleh naikkan compound. So compound ni semua adalah administrative fine je kan? Betul? Dia compound. Kalau kita baca dalam tu, dia tulis tawaran compound. Dan sekiranya menerima tawaran ini, hadir di PKD bayar. Kita tak terima, janganlah pergi bayar. Simple je, bukan ada orang nak kata gari kat rumah. Tapi nanti dia akan Tapi tak semua orang tahu. Malam ni semua ramai yang tahu. Alhamdulillah. tapi nanti dia akan panggil untuk kena charge kat court pula. Tak. Macam ni lah Fah. Kenapa dia dibebaskan ataupun dilepaskan? Sebab tahu dia tak sabit. Mana boleh sabitkan kriminal. Tapi sekiranya dipinda, dia ke arah tu. Maksudnya, So kalau Akta 342 dipinda, dia orang boleh criminalize benda ni lah. So should be tak watak sebab dia berkaitan kesihatan. Walaupun orang tu dah kena compound dan dia tak gagal bayar. You buka lah macam diskaun. Macam sekarang sama 80%. Buatlah macam tu, apa masalah? Sebab tak semua orang mampu bayar 1,000. Bagi setengah orang mungkin 1,000 kecil. Ataupun dia buat kadar rate. Contoh tak pakai mask 100 benda macam Dr. Ronald cakap awal tadi. Kan? Macam tu cara untuk mendidik. Sebab undang-undang ni dia sepatutnya untuk mendidik, bukan untuk menghukum rakyat. Kita tengok sekarang ni untuk menghukum ni. Dia pindah ni untuk menghukum syarikat, menghukum individu supaya patuh. Sedangkan memang terbukti yang benda yang dia nak buat tu bukan untuk mengawal penyakit ataupun ni virus ni.
So, no point nak pindah sekarang. Ketika Brunei baru je declare endemic kan. Tak malu ke? Kan? Kononnya Malaysia boleh belah kan. Macam ni. Boleh kan? Saya serah kepada Alif kan. Lagi lama saya bercakap, lagi banyak dia cerita. Itu yang best tu. Sebab tu kita dah bawa Tuan Wan datang malam ni nak bagi lenjan semua. Diana, ada apa-apa questions lagi? Saya ada questions from the public. I rasa soalan ni menarik ah. Soalan dia simple je. What next after Omicron? Apa lagi lepas ni? Kita tanya doktor. Yeah, this is I think apa yang kebanyakan doktor pakar-pakar luar. In fact, apa data yang saya tengok straight to the point, I tengok Kementerian Kesihatan South Africa punya data. What tengah berlaku kat sana. Tengok daripada Gauteng punya province yang first kali started apa yang tengah spreading now, they say it's 98% dominant strain Omicron kat sana. If Omicron memang less effective in terms of hospitality issue, oxygen demand, ventilator demand, ICU demand is less, then this is technically maybe nature's gift untuk bagi kat manusia ni, kamu ni semua tak hebat langsung, nature settlekan to you the problem. That is a gift. Okay, but masih mungkin terlampau awal to see because every negara ni strategi vaccination dia berlainan. Okay, countries like Africa, vaccination was very low. So herd immunity dia akan naik because dia akan dapat natural immunity dari pendedahan. So simptom-simptom yang dapat information daripada South Africa is sakit kerongkong, demam, not a lot of hospitalization. Even the kids pun ada hospitalization tapi tak ada yang high risk. Yang memang masuk untuk sakit-sakit lain, dia secara tak sengaja dapat tahu you ada COVID pun. Am I right in saying that data point is trying to tell us that exposure therapy? Of course, that's been what we've been doing for eons. Okay, but then on the reverse factor, we need to see other developed countries where Omicron ni telah masuk, seperti UK and everything, because the vaccination rate was way higher. So ada tak the vaccinated people are going to have an issue with the Omicron, or the non-vaccinated people are having it. But at the same time, bila satu virus tu yang menular dengan sangat laju, the volume is high, hospital requirement akan jadi high because old people mungkin akan masuk ke dalam hospital. So whether we do not know that the demand and supply. So always in public health care strategy is like a war strategy. Buy time. Burn the bridge. Buy time. Itu tactical. This is the tactic that we have used. So they will try to crunch. But crunch pun Omicron tetap akan masuk. So that is still going to happen. It's just that we're going to buy time so that we have enough of beds in the hospital. That's always the story lah. But now, it's the time also to tell us how many beds we got from 2019, naik tak katil ni? Kesiapsiagaan of all the other team, military, this thing, that thing, everything. So ready tak? And all the old people, test and tell, seperti I selalu kata, test and tell immunity. Dia pergi ambil ubat kolesterol, ada tak doktor dia, tak apa, sambung je ubat ni, 2-3 tahun, ambil sampai mati. Ubat dos yang sambung. No, we test and see the immunity. Kenapa? We never had a national strategy. Kita 98% vaccinated, kita sepatutnya ada data yang kita boleh present kat dunia because we are a few country in the world yang gunakan mRNA technology, guna adenovirus platform, guna inactivated platform in the world. We should have the data like this. We should present to the world. Jangan curi data kerat jagung punya data from other small country. We should have pioneered 10,000, 20,000 punya mass population. Umur 20 hingga 40 tahun, 40 hingga 60 tahun, 60 tahun. Taken Sinovac, taken Pfizer, taken AstraZeneca. What is the study yang kita dapat? Kita patut present. Apa kita tak ada? We will be very good because we are the few country. Kebanyakan negara hanya ada mRNA. Negara-negara bangsa hanya guna mRNA. Dia tak guna Sinovac. Negara macam India, they just only use like butter technology, inactivated. China just using Sinovac. So we've got all of this kind of data which we can stipulate and show that, look, waning immunity happening where? Don't steal the data and say, oh, that country said waning immunity, kita kena jab terus. Because every country is different, every people is different, every system immunity. You cannot even compare vitamin D levels in Peninsular Malaysia and in Seoul. No way. All of this is science.
So if you do not do this kind of things, then what kind of science are we practicing? That is the biggest question. Because science punya tugas is to question why we cannot do, why we didn't. Yes. Yeah. The only study yang kita tahu is we have a ivermectin tak berjaya. Tu je study. Yeah. But other than kita tak pernah tahu apa study. Apa mati obat binatang. Itu je. Dia punya. Horse dewormer. I have one question nak tanya Dr. Roland, Dr. Sashi, maybe Tuan Wai juga. Kita dah dengar pasal this term, antibody dependent enhancement, ADE. I just thought of that because you said tadi Omicron kita tak tahu sama ada it affect vaccinated atau unvaccinated people more. So just nak tanya, like, what do you think about that? The idea of antibody dependent enhancement. Do you think it's something that's actually happening? Is it? Okay. Antibody dependent enhancement. So now I'm pro for that. It depends on as I say, going back to narrative yang sama, katakan semua orang perlukan this. Now depends. Now what if this person's antibody against the first and second vaccination, whatever it is, or an infection, how could this affect the third dose? No one knows. And again, there's someone at YouTube yang katakan Omicron ni, macam Dr. katakan tadi, it's a separate thing by itself. Maybe this could be SARS-CoV-3. yes. So Bomb. so it's Maybe a separate thing by itself. maybe. Katakan the spike protein tu semua dah lain. I believe that some of the ready Biologists available, and everything yeah, akan. it might not even be effective. So Kalau SARS-CoV, if it's actually SARS-CoV-3, maksudnya the pandemic continues, guys. The show goes on. And how can they foresee that the current vaccines can cover? Yeah, that even that's already said by the CEOs of all these big Yeah, pharma they've corporations. already They said- said like, look, we will do a tweak. in March only will come out. March will come out. What with the current vaccine stockpile that we have right now? So you must understand two things now. The first thing is now currently they said the double dose. Will it work for Delta? It's working for Delta. So is the immunity waning down? Yes, it's waning down. So they want people now to protect themselves for Delta first, And and then Omicron will come. They take like this one. So it repeats sales Yeah, lah. That's so why I this- see. this is an offer lah. These are options. These are sales. medical options. We cannot deny that it doesn't work or doesn't work. Of yeah. course, if you say you want to take booster dose to settle a Delta, yes, they Yes, can prove. yes. Kita ada data from Israel, I think shows. Tapi again, the hak tu datang kepada individu. Kita tak boleh patient tu nak kan I buat procedure appendix ni untuk saya, tapi I nak rela mati. Itu hak you. I physician, I hanya nasihatkan you je. Recommend, Okay, yes, this is necessary untuk you. Badan you macam ni, risk factor you tinggi. Silalah buat consider. Jangan fikir ada magnet lah, ada chip dan everything. You have to think. Kalau you mati dapat sakit jantung tu macam mana? Lepas dapat COVID. So these are the things. One final question that I have is about the social fabric lah of Malaysia kan. Sebab kita tengok for the past 1.5 years banyak bermusuhan antara pro-vaksin, anti-vaksin. And kami kat MFM rasa benda ni tak healthy lah. Tak healthy. And I think on this table tonight, kita dah nampak tak kira pro-vaksin ke, anti-vaksin ke, kita boleh duduk semeja, boleh berborak, have a cup of tea and have a good conversation and enjoy each other's company. So I think it's about time is about up, right? So I think I just nak tanya semua panelists, any final message to all the Malaysians that are watching tonight, because I know there's a lot watching. Obviously sebab kita ada Dr. Roland, Dr. Sashi and Tuan YY, heavyweights. So any final messages for them, you know, on how to boost morale? Okay. Sekarang rakyat sudah dipisahkan kepada dua kelompok. Vaccinated dengan unvaccinated. So dia punca dia menteri juga. Kita punya menteri pun tak boleh nak buat kenyataan yang memisahkan rakyat. Menteri sepatutnya menyatukan rakyat. Okay, sebab bila rakyat membalas sama sendiri, dia tak healthy country, tak bagus untuk country. Kita tak boleh nak ke mana. So sekarang situasi tu sedang berlaku. Contoh orang yang tak divaksin nak pergi buat laporan polis. Polis tu mempersenda kawan tu. Okay? Jadi malam ni saya nak nasihatkan kepada kat luar sana. Kalau nak pergi buat report, sekiranya ada sindiran macam ni, buat report balik ke atas polis tu. Okay? Polis yang jaga kaunter menyindir kita. Kononnya sebab kita memilih untuk tidak divaksin, buat laporan ke atas tu. Ke atas orang itu. Cik, saya nak buat laporan ke atas you. Ambil nombor badan dia. Dekat balai polis yang sama. Ya. So kita kena satukan rakyat. Kita tak boleh nak pisahkan. Tak kisah orang tu nak pilih untuk
dia percaya vaksin ataupun tidak, ataupun dia pilih untuk ambil booster, kita tak perlu nak sindir satu sama lain sebab dia bukan budaya yang sihat. Dan benda ni patut dimulakan oleh minister. Dan saya nak cakap dine-in bukan keistimewaan untuk golongan yang telah divaksin. Dine-in adalah hak pemilik kedai. Saya ada kedai. Saya, Dr. Roland tak vaksin. Saya nak benarkan Dr. Roland dine-in. Ni bukan MK yang tentukan, tapi rakyat kita ni dia terlalu naif Pak perundangan. Dia terlalu terikut. So tengah SOP ni saya harap kerajaan kita perbaikilah. Dan rakyat tak perlu berbalah. Dah terbuktilah. Teori konspirasi leak 10-0. Betul. Ini bukan game AM, kita bukan tolak vaksin. Kita macam timbul keraguan dalam vaksin COVID saja. Dan kita tengok berapa dos sebenarnya. 1, 2 atau 3 kan. Just rakyat perlukan satu jawapan yang jujur daripada ni, minister. Ini bulan 7 Disember you cakap tak wajib. Kan? Hari ni berapa bulan? 17. 10 hari. 10 hari saja you ubah benda tu. Kan? Siapa tak ambil booster become unvaccinated. Tiada keistimewaan tertentu ditarik pada kononnya lah. Sedangkan dine-in ataupun rentas negeri ni memang hak kita. Okay? Kita dah terlindung dalam perlembagaan pun. So tak boleh buat apa. So, kalau ni nak pesan ni, Sila. Boleh. You tak vaksin boleh rentas negeri, jangan takut. Alhamdulillah. Dia nak compound lah. Risau apa? Alhamdulillah. Risau apa? Bayar kampung je. Bayar je lah. Kalau ada duit, kau tak bayar. Ada duit, jangan bayar. You frame lah. Dia tu compound tu frame kan tu ada ni. Tak masuk penjara. Simpan ambil Masuk nasi. penjara. Ada orang nak cakap saya masuk, terpulang lah kan. Saya baru guna compound di Kedah, saya turun tadi. Mula-mula polis dekat, tapi tuan rentas negeri. Okay, you compound saya rentas negeri. Saya nak masuk dalam jumpa cikgu. So, dia cakap baik. And then at the end, dia compound lebih kurang 30 orang. Tahu apa kesalahan? Memasuki premis tanpa vaksin. So, kita akan sue. Kita akan sue ni kerajaan sebab kita nak cabar penggunaan digital certificate. Bagi saya, dia dah mengekang kebebasan pergerakan individu warga negara kita. Sebenarnya kita tak perlu digital certificate. Kita perlu adalah my card, resi warna biru je untuk kita bebas. Okay, just jaga diri, do not comply. Bagi saya, rakyat sudah tak boleh lagi nak comply dengan segala peraturan yang bukan bersifat untuk mencegah penyakit. Dia sekarang dia nak kawal manusia. Dan ternyata lah dia nak kawal manusia. Dan kepada ahli parlimen yang mana akan menyokong hari Isnin ni. Kalau sokong pindaan yang membebankan rakyat, membebankan sektor-sektor perniagaan, hari akan datang you standby je lah kena umpan. Dia ada pesan. Tak guna lagi kita nak undi politician macam ni. Bullshit, fake bullshit. Cukup lah saya bagi lagi lama saya pesan. Lagi lenting. Okay, I think benda ni saya dah berulang banyak kali. Berkenaan dengan definisi pertikaian perbalahan antara you are pro-vaccine or pro-choice. I think you must be pro-science. And you kena bagi option. Because you tak boleh measure my health to a 70 years old or a 10 years old boy and paksa dia ambil satu option. Mana tahu mungkin ada budak yang 10 tahun selalu masuk hospital dengan penyakit paru-paru. If ada teknologi for them for vaccination above less than 5 years old, parents dia kena duduk and discuss the risk factor. Kalau dia terkena jangkitan, dia boleh survive ke ataupun dia akan masuk. Itu hak dia. Hak parents dia, hak dia. You cannot say, tak boleh masuk sekolah, tak boleh masuk universiti. No, you will create wars in your family. So, nobody is macam ada anti-panadol, ada ubat anti minyak panas. So ada anti ubat kuat yang selalu PM kami anti ubat kuat. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Kalau lelaki tu erection dia bagus, dia kata, oh dia anti ubat kuat, ambil ubat kuat. Ada ke macam tu? Tak ada kan? So it's a choice. Education sangat penting. Naratif kebebasan tu harus ditegakkan. And ada banyak option pilihan. Sama ada, you want to take vaccine, you take. Baca study. Bincang dengan physician. Kalau you sokong physician, suka apa physician yang you kata, doktor kata, ambil lah. Itu hak you. If you rasa ada tak option lain, dalam sains, dalam teknologi yang apa yang telah berlaku 2 tahun ni, memang ada banyak option. Memang ada banyak option dari segi penjagaan kesihatan, dari segi ubat, terapi, everything is there. So the option has to be brought in kepada semua orang.
So no discrimination. Discrimination ni kita akan actually gagal. Kita akan buat kita punya kompetitif porak-poranda because nanti akan ada satu position yang lepas 2 suntikan dia terambil yang ketiga, dia kata, oh you dah anti-vaksin juga. Maybe dia mungkin dia ada isu that dia nak pilih, dia nak ambil ubat, dia nak ambil mRNA saja sebagai vaksin, dia tak nak ambil Sinovac, ataupun Sinovac tu dia nak Sinovac dan Sinovac saja. Because it's a choice. It's a pilihan for the public and let them give them the information. Keluarkan database yang bila public boleh baca all this. Jangan kita sorok, kita kata pakar, kita kata. Tapi siapa pakar you? I don't know. Okay. I think that was a really wholesome discussion. Kita Ni dengar ada seorang perspektif. Dr. Rashid, silakan, sorry. Tak ada apa-apa yang berbeza. Final thoughts, final words for the rest. First of all, I nak katakan ending this, nak katakan tak ada kepesan bulan because when I see patient, ada yang sampai family pun terbelah. Sampai ada yang you tak datang rumah I sebab you tak divaksin dan sebagainya and all those, and that's sad to see lah. Kita nak tengok macam tu. So saya harapkan seperti yang Dr. Roland katakan dan Tuan Wawai katakan, be united. It doesn't matter. Before this, we have had so many things happening to us. So jangan gunakan anything lagi, like race, religion, whatever, and now it's vaccinated, unvaccinated. Tak payah. We unite under the word of humanity, and we have positive thoughts, and we can do this. We've done this before, and I think for once who are thinking of immunity badan sendiri, of course tingkatkan immunity badan sendiri, bukan saja nak makan madu dan sebagainya and all those. Of course the other thing is always say is keep yourself fit, do some physical activity, do daily life. Benda tu penting. Alright, so by saying this, I would like to end my advice for tonight. Thank you so much, Dr. Sashi. I think that's a really nice way to wrap up the discussion for tonight. Sorry, I have one last question. Sebab macam saya kata tadi, a lot of us here, we see you guys as leaders. You guys are basically the frontliners. Bagi I lah, orang adalah sebenarnya frontliners against this war on perception. Right? So, I nak tanya YY, Dr. Roland, Dr. Sashi, if the people want you to be in politics to represent our interests, because the current politicians, they tak represent our interests, and sekarang seluruh Malaysia boleh nampak siapa yang jujur, siapa yang ke depan. And I rasa semua orang akan setuju yang these three gentlemen, Puan Liana, they've been at the front. So, why would you be in politics? I concern change. bila jadi menteri automatik bodoh. Kita boleh tengok dulu contoh lah, tapi contoh PH dulu dia bagi suggestion yang bijak-bijak. Bila dia jadi kerajaan terus bodoh, stupid. So I concern by but go to politik tu kita tengoklah macam mana. Tapi kalau nak go politik mungkin subscribe aku punya channel tu, kena tukar lah alamat ke Parlimen Bukit Bintang. Perlu ada majoriti. Oh, wow. Bukit Bintang dia jadi MP kita. Alhamdulillah, saya akan keluar vote. Kita tengok keadaan lah. Tapi bagi saya bila kita tengok sesuatu benda yang tak betul ataupun pemimpin tak fail, kita boleh ke depan untuk perbetulkan. Dan itulah apa yang saya sedang buat. Saya bukan nak melawan kerajaan ataupun apa. Saya cuma nak memperbetulkan keadaan supaya lebih baik untuk semua orang. Dan itu je kita punya matlamat di YYCC lah. Susah Dr. Roland. Alhamdulillah. So kayaknya stay tuned. Health Minister. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned lah. Minister. I think you will do a far better job than Kajal lah. No lah, no. Let them lead. They are elected MPs. Are they? Okay, I think if not, no other parting thoughts. Oh, yeah. The crowd is asking, mesti yang dapatkan t-shirt Tikus Makmal. T-shirt ni dah t-shirt ni limited edition, dah habis dah, tak ada t-shirt. T-shirt ada lagi. T-shirt ada. Ada yang baru. Boleh beli di Shopee. Alhamdulillah. Saya tak tahu berapa harga sebab orang uruskan. Tapi ada di Shopee, ada juga edisi untuk muslimah. Oh, okay. RM59. Boleh nak jumpa dekat dalam Telegram channel? Ada di Telegram channel ada link. Tapi orang beli di Shopee lah, kita orang boleh beli. So search je YY Community Channel t-shirt. Alhamdulillah. So you got your answer. T-shirt baru kami akan keluar. Malam ni akan keluar. Nanti kita akan hantar Kalau share yang link. kalian nak pergi tengok dekat Facebook kami atau di Instagram kami, memang dah ada link tu, title yang tu tu dah ada. KS Sky Clinic punya page. Alhamdulillah. In fact, MFM pun kita orang akan release our
official t-shirt. Kita jual bundle lah. Sekarang time bundle. So tadi for the past 1.5 hours was the sales page lah. Yang ni dia nak close lah. Dia nak close t-shirt dia nak close t-shirt baru. Saya pun nak close t-shirt baru. So we will announce our t-shirt very soon. I think probably tomorrow night. Also the official website for Malaysian Freedom Movement is also ready. So we've got a lot of things planned and we will announce it tomorrow accordingly. So yes, join us on our Telegram page, MFM Broadcast, to get the latest updates, and also we're here on Facebook and Instagram and all that. If nothing else, terima kasih banyak Tuan Mawai. Okay. Dr. Nolan, Terima kasih MFM. Thank you. thank you very much, Tuan Diana. Alhamdulillah, I hope everyone, you guys got a good input from this discussion, and we try our best. And thank you so much everyone for tuning in. And next week we'll probably have another session of Freedom Talk episode 3. And until then, keep your morale boosters high. Assalamualaikum. Have a good night. And